చూద్దాము. బడ్జెట్ ఆర్డినరీ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కాకుండా వేరియస్ గ్రాంట్స్ పార్లమెంట్లో ఉంటవి అండర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్పెషల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ కింద సప్లిమెంటరీ గ్రాంట్. ఈ గ్రాంట్ it is a grant when the amount authorized by the parliament through the appropriation act for a particular service for the current financial year is found to be inefficient for the year. ఇది ఎప్పుడు ఇస్తారంటే వెన్ ద అమౌంట్ ఏదైతే అప్రోప్రియేషన్ యాక్ట్ ద్వారా పర్టికులర్ సర్వీస్కి ఇస్తారో అది ఇన్ఎఫిషియెంట్ ఉంటే అప్పుడు ఇస్తారు సప్లిమెంటరీ. అడిషనల్ గ్రాంట్. It is granted when a need has arisen during the current financial year for additional expenditure upon new service not contemplated in the budget for that year. Excess grant. It is granted when money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service in the budget for that year. It is voted by the Lok Sabha after the financial year. Excess grant ఏంటంటే it is granted when money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service in the budget for that year. It is voted by Lok Sabha after financial year తర్వాత ఓట్ చేస్తారు. Before the demands for excess granted are submitted to Lok Sabha for voting, they must be approved by the Public Accounts Committee of Parliament. అప్రూవ్ చేసి ఉండాలి, ప్యాక్ అప్రూవ్ చేసి ఉండాలి. ఇది ఎప్పుడు ఇస్తారంటే ఎప్పుడైతే మనీ స్పెండ్ చేసింది అవి ఎక్సెస్ అమౌంట్ గ్రాంటెడ్ కింద చేస్తే అప్పుడు అన్నట్టు ఇది ఓటింగ్ చేయాలన్నట్టు. ఓట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అనేది ఇది గ్యారంటెడ్ ఫర్ మీటింగ్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిమాండ్. ఇట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ ఫర్ మీటింగ్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిమాండ్ అపాన్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా. Granted for meeting an unexpected demand upon the resources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service. The demand cannot be stated with the details ordinarily given in the budget. Hence it is like a blank check given to the executive by the Lok Sabha. ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ ఫర్ మీటింగ్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిమాండ్ అపాన్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా when on account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the details ordinarily given in budget. Hence it is like a blank check given to the executive by the Lok Sabha. Blank check లాంటిది given to executive by Lok Sabha. Exceptional grant ఒక స్పెషల్ పర్పస్కి అండ్ ఫార్మ్స్ నో పార్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఎక్సెప్షనల్ గ్రాంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ పర్పస్కి ఇది నో పార్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ ఫార్మ్స్ నో పార్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. టోకన్ గ్రాంట్. ఇట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ వెన్ ఫండ్స్ టు మీట్ ద ప్రపోజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ on a new service can be made available by a reappropriation. Token grant ఎప్పుడు అంటే it is granted when funds to meet the proposed expenditure on a new service can be made available by reappropriation. A demand for the grant of a token sum is submitted to the vote of the Lok Sabha and if assented funds are made available. Token grant ఏంటంటే when funds ఏమైనా proposed expenditure of a new service can be made available by appropriation. A demand for the grant of a token sum rupee 1 is submitted to the vote of the Lok Sabha and if assented funds are made available. Reappropriation involves transfer of funds from one date to another. It does not involve any additional expenditure.
Supplementary, additional, excess and exceptional grants and vote of credit are regulated by the same procedure which is applicable in the case of regular budget. ఇదన్నట్టు టోకన్ గ్రాంట్ అంటే ఇది. టోకన్ గ్రాంట్ అంటే ఇది ఇప్పుడు గ్రాంట్ చేస్తారంటే వెన్ ఫండ్స్ టు మీ ఏదైనా ప్రపోజ్ చేసిన ఎక్స్పెండిచర్ మీట్ అవ్వాలి ఆన్ ఏ న్యూ సర్వీస్, వేరే సర్వీస్ అంటే క్యాన్ బి మేడ్ అవైలబుల్ బై రీఅప్రోప్రియేషన్ చేయడం టోకన్ గ్రాంట్ అన్నట్టు. ఏ డిమాండ్ ఫర్ ద గ్రాంట్ ఆఫ్ ఎ టోకన్ సమ్ ఆఫ్ ₹1 RE1 is submitted to the vote of the Lok Sabha and is reassented. Funds are made available. Reappropriation involves transfer of funds from one year to another. ఫండ్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మన ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ 3 kinds ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. కన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, కన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆర్టికల్ 266 ప్రకారం కన్సోలిడేటెడ్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ అకౌంట్ ఉంటుంది, కంటింజెన్సీ 267 ప్రకారం ఉంటుంది. కన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ అంటే ఇది ఫండ్ టు విచ్ ఆల్ రిసీప్ట్స్ అండ్ ఆర్ క్రెడిటెడ్ అండ్ ఆల్ పేమెంట్స్ ఆర్ డెబిటెడ్. రిసీప్ట్స్ అన్ని క్రెడిట్ ఇందులో వేస్తారు, డెబిట్స్ అన్ని ఇందులోకి వెళ్ళి తీస్తారు. In other words, all revenues received by the government of India, all revenues received by government of India, all loans raised by government of India, all money received by government in repayment of loans, all money received by the government in repayment of loans from the consolidated fund of India. ఏ గవర్నమెంట్ అయితే రీపేమెంట్ అని కడతారు కదా దానికన్నీ. All the legally authorized payments on behalf of the government India are made out of this fund. అన్ని legally authorized payments అని ఇక్కడికి వెళ్ళి చేస్తారు. No money out of this fund can be appropriated except in accordance with the parliamentary. Appropriated అంటే issued or drawn. Appropriate చేయాలి అంటే in accordance with the parliamentary లానే చేయాలి. Public account of India. All other public money received by or on behalf of the government of India, all other public money other than those which are credited to the consolidated fund of India, all other public money other than those which are credited to the consolidated fund of India received by or on behalf of the government of India shall be credited to the public account of India. This includes provident fund deposits, judicial deposits, savings bank deposits, departmental deposits. ఏంటంటే పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏముంటాయంటే ఆల్ అదర్ పబ్లిక్ మనీ అదర్ దెన్ దోస్ విచ్ ఆర్ క్రెడిటెడ్ టు ద కన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కాకుండా రిసీవ్డ్ బై ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇండియా ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి వేస్తారు. ఇదేంటంటే ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ డిపాజిట్స్, జుడిషియల్ డిపాజిట్స్, సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్, డిపార్ట్మెంటల్ డిపాజిట్స్, రెమిటెన్సెస్, ఇంక ఇవన్నీ కలిపి. దిస్ అకౌంట్ ఈస్ ఆపరేటెడ్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్. పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్కి ఆపరేట్ చేస్తుంది. దిస్ అకౌంట్ ఈస్ ఆపరేట్ దట్ ఈస్ ద పేమెంట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అకౌంట్ కెన్ బి మేడ్ వితౌట్ పార్లమెంటరీ. పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు పార్లమెంటరీ లా అవసరం లేదు, పార్లమెంటరీ అప్రోప్రియేషన్ అవసరం లేదు. సచ్ పేమెంట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ద నేచర్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది పార్లమెంట్కి అథరైజ్ ఇచ్చింది ఒక కంటింజెన్సీ ఫండ్ పెట్టమని చెప్పి. అమౌంట్ డిటర్మైన్డ్ బై లా ఆర్ పేడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఫ్రమ్ దిస్ అకౌంట్. ఈ అకౌంట్లోకి వేస్తారు. అకార్డింగ్లీ పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్ చేసింది కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1950లో. ఈ ఫండ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ డిస్పోజల్లో పెట్టింది అన్నట్టు. అండ్ ఈ క్యాన్ మేక్ అడ్వాన్సెస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ టు మీట్ అన్ఫోర్సీన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఏదైనా అన్ఫోర్సీన్ ఉంటే దానికి ఇవ్వడానికి చేస్తాడు అన్నట్టు. పెండింగ్ ఇట్స్ అన్ఫోర్సీన్ ఎక్స్పెండిచర్ పెండింగ్ ఇట్స్ ఆథరైజేషన్ బై ద పార్లమెంట్. ఫండ్ ఈస్ హెల్ప్డ్ బై ద ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ హెల్ప్ చేస్తాడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. లైక్ ద పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఆపరేటెడ్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షనే ఇందులో పనిచేస్తుంది అన్నట్టు.